Thank you, Jesus. Thank you, God. Lift your hands to heaven. Angkat tanganmu ke surga. Just, Lord, we worship you. Tuhan, kami menyembah-Mu. We invite your presence. Kami undang hadirat-Mu. Can you open your mouth and talk to God? Saudara, angkat suara bicara pada Tuhan. Everyone. Semuanya. Just pray in the heavenly language. Doa dalam bahasa sorga. Sing in the heavenly language. Nyanyi dalam bahasa Get sorga. into the realm of the Spirit. Masuk ke dalam alam roh. Get into the river. Get into Masuk the dalam river. sungai. Get into the Masuk river. dalam sungai. Masuk ke dalam The river sungai. is flowing. Sungainya sedang The mengalir. Holy Spirit is Roh flowing. Kudus sedang mengalir. Get into the river. Get into the river. Masuk ke dalam sungai. Masuk Get ke dalam into the sungai. Spirit. Get Masuk into ke the dalam Spirit. roh. Masuk ke dalam roh. Yes, flow with the Ya, Spirit. mengalir dalam roh. I feel the river Saya flowing in this merasa sungai place. mengalir di tempat. I see heaven open. Saya lihat sorga terbuka. I see the heaven Saya open. lihat sorga terbuka. I see something flowing from Saya heaven. lihat sesuatu mengalir dari I see the sorga. liquid glory. Saya lihat Liquid glory. cairan kemuliaan Tuhan. Liquid glory. Saya lihat Liquid cairan glory. kemuliaan Tuhan. Liquid Saya glory. lihat kemuliaan Tuhan. Liquid glory. Liquid glory. Ya. Thank you, Lord. And thank you, Tuhan. Terima Jesus. kasih, Just Tuhan. worship Him. Just worship Mari Him. kita sembah Dia. Mari kita Oh, we sembah Dia. worship you, Lord. Kami sembah Engkau. Oh, Tuhan. we worship you, Jesus. I love you, Jesus. Ya. Oh, we worship you, Lord. Ya Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Oh, Mashande. Oh, Yananiande. Oh, Yalalala se. Riana na 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 na. Sina na masande. Shiarararariande. Frene masolo se kere abradi. Yanana mashori atesep. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy Lord, to you all praises due. I stand in awe of you. Kukagum, hormat kukagum, hormat. Everyone, Semuanya lifting your hands to angkat heaven. tanganmu ke surga. Yang layak Dipuji kukagum, hormat. We thank you for your presence. We thank you for your Dan bersyukur untuk presence. hadirat-Mu. Just lift your hands, everyone. Angkat tanganmu semuanya. Can we praise God for some more time? Bisa kita puji Tuhan untuk beberapa Can we waktu just lagi. worship God? Kita menyembah Tuhan saja. Don't be in a hurry to rush out. Jangan buru-buru keluar dari God hadirat loves Tuhan. worship. Tuhan suka penyembahan.
God loves worship. Tuhan suka penyembahan. Jesus wants to hear your voice. Yesus mau dengar suaramu. Don't be stressed, be relaxed. Jangan stres, tenang saja. Be joyful in God's presence. Bersukacita di hadirat There is Tuhan. freedom in the presence of Ada God. kemerdekaan di There is hadirat liberty in Tuhan. the presence of Ada God. kebebasan di hadirat. Here. Roh Kudus ada di sini. Freedom is here. Kemerdekaan ada di Liberty sini. is here. Kebebasan ada di sini. Joy is here. Sukacita ada di The sini. joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Amen. Amin. Okay, open your eyes. Buka mata saudara. Wave your hands. Hello. Lambaikan tangan saudara. You need to just Saudara relax. perlu relax badannya. Unwind yourself. Just relax. Ya, santai Smile saja. at somebody. Senyum sama seseorang. Yeah, smile at somebody. Senyum sama seseorang. Yes, thank you. Yes, brother. Yes. Yeah, smile at somebody. Senyum sama seseorang. Okay. Well, let's sing one praise song. Mari kita nyanyi satu pujian. Praise song. Dalam nama Yesus. You know the song? Dalam nama Yesus. La 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 la. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Come on. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. You know how you're singing? Tahukah saudara bagaimana nyanyinya? Kayak begitu. Seperti pasien sakit begitu. Saudara sakit tidak? Tidak. Saudara bersukacita. Bisa meloncat, menyembah Tuhan. Ayo loncat, loncat, loncat. Ayo loncat, loncat, loncat. Yes. If you find somebody Kalau not jumping, Kalau- bring them on the stage. Kalau saudara lihat ada yang nggak loncat, bawa ke panggung. Ayo. Okay? Ya, Give toss to your neighbor. kasih tahu sama There is sampingnya. victory in the name Ada of Jesus. kemenangan dalam nama Yesus. In the name of Jesus. nama Yesus. Satan will leave Papua. Iblis akan tinggalkan Papua. Satan will leave Papua. Iblis akan lari dari Papua. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Come on, tell your neighbor. Ayo bilang sampingnya. It's time to kick the Ini devil. waktunya untuk menendang setan. Are you ready? Amin. Are you ready? Saudara siap? You need to jump Saudara and sing. perlu loncat, saudara. Are you ready? Saudara siap? Only young people should jump. Hanya anak muda yang loncat. All those below 99 Yang di bawah 99 tahun itu muda. are young people. Semuanya muda. Anybody above 99? Ada yang di atas 99 di sini? Bring your parents. Ya, bawa orang tua saudara. I believe you're all young people. Saya percaya saudara semuanya masih muda. Tell your neighbor, you are young. Bilang sampingnya kamu muda. You are Kamu young. muda. You are young. Kamu Come muda. on. 1, 2, 3, 4. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Come on. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan, Yeah. Come on. siapa dapat melawan? Oh, dalam. Nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Come on. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Oh, dalam nama. Tuhan Yesus, ada kemenangan. There is power, power, wonder-working power in the blood. Ada kuasa. Ada kuasa. Dalam namanya, dalam Allah, ada Kuasa. dalam namanya, dalam Allah, ada kuasa di dalam namanya, dalam anak domba Allah. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Hallelujah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah. Come on. Amen. Yes, soraklah. The song goes like this, Sagala Oh yeah, Pujian from the beginning, something. yes. Segala puji syukur. What is that? That's the same song. Stanza. Oh, You know the song? segala puji syukur ya. Yeah, you know the From song? the very beginning, ya, tahu lagu itu You ya. know the song from the beginning? Yeah. Sagala Pujian. Hanya baik. Anyone knows that Ada song? yang tahu lagu ini? Anyone knows the song? Ada yang tahu lagu ini, saudara? Do you know the song? Saudara tahu lagu ini? I need to go. Oh, microphone. Do you know the song? Saudara tahu lagu ini? Okay. Oke. So when we sing the song, Jadi waktu kita nyanyikan lagu ini, just come out of your chair, keluar dari kursi saudara, go shake hands with somebody. salaman sama orang, So all glory goes to katakan ya God. segala kemuliaan To buat Tuhan. Jesus belongs all glory, Ya kan bagi Yesus segala kemuliaan, all praise, segala pujian, all honor segala hormat belongs to Jesus. bagi Yesus. Amen. Amin. Go ahead. Ayo mari. La 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 la. Syukur. La la. Hanya bagimu Tuhan, sebab hanya layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah hanya bagimu sebab Kau yang layak dipuja. Amen. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on, let's jump. sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. I think you're singing very slow. Saya pikir saudara nyanyinya sangat lambat. Little faster. Ya bisa lebih cepat. Soraklah, hallelujah. Okay. Is it too fast? Bisa terus cepat. Yeah, one last time. One little chorus. Sekali lagi. Chorusnya. Come on. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Joshua told the Israelites, Joshua memberitahu bangsa Israel, shout, for the Lord has given you this city. bersoraklah karena Tuhan telah memberikan kepadamu kota ini. Shouting is a Bersorak-sorai weapon of warfare. adalah senjata peperangan. Shouting Bersorak is an explosive. adalah ledakan, saudara. Praise is a weapon to demolish the demonic kingdom. Pujian adalah senjata untuk membinasakan kerajaan iblis. There is power in praise. Ada kuasa dalam pujian. There's power in Ada praise. kuasa dalam pujian. There's power in Ada praise. kuasa dalam pujian. There's power in praise. Ada kuasa dalam pujian. Hallelujah. Hallelujah. Satan trembles when there is joy in the tent of the righteous. Iblis gemetar kalau ada sukacita di tenda kediaman orang benar. Satan kingdom falls Kerajaan iblis runtuh when there is shout of victory. waktu ada sorakan kemenangan. The Bible says, Alkitab katakan, when you shout, waktu engkau bersorak, God goes up in victory. God goes up in victory. Allah berangkat dalam kemenangan. God is enthroned in the praises of his people. Allah bertahta di atas pujian umatnya. When you when you praise, Waktu engkau memuji, you are building throne for Jesus. engkau membangun tahta bagi Yesus. When you praise, Waktu engkau memuji, when you waktu shout, engkau bersorak, when you clap, waktu engkau bertepuk tangan, you are building the throne for Jesus. membangun tahta bagi Yesus. Can we Waktu shout? engkau bersorak, Can we bisa shout? kita bersorak. Can we shout for Jesus? Bisa kita bersorak bagi Yesus. Here we go. Go. Wow. Hallelujah. 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 Haleluya. Today, Hari ini Satan is packing his bag and leaving Papua. iblis ngepak-ngepak dan keluar dari Papua. I want to tell you. I want to tell you, Saya mau beritahu saudara, the devil is in a big trouble today. iblis sedang repot banget hari ini, saudara. Because when Kena you, masalah besar. amen, Amin. when you shout, Waktu saudara bersorak, arrows come out of your mouth. panah-panah keluar dari mulut saudara. Arrows come out of your mouth. Panah-panah keluar dari mulut saudara. We are not shouting for entertainment. Kita tidak bersorak sekedar hiburan saja. We are shouting for freedom. Kita bersorak bagi We kemerdekaan. are shouting for deliverance. Kita bersorak bagi kelepasan. We are shouting for liberty. Kita bersorak bagi kebebasan. We are shouting for Jesus. Kita bersorak bagi Yesus. Jesus Yesus, saudara, is the King of Papua. adalah raja atas Papua. Jesus is the King of Papua. Yesus adalah raja atas Papua. Hallelujah. Haleluya. God bless you. You may be seated. Tuhan memberkati, silakan duduk Thank kembali. you. God bless you. Tuhan berkati. Oke. Wow, I wish we can just continue. Saya harap kita bisa lanjut You guys saja. enjoy it? Are you guys enjoying Saudara it? menikmati ini? Are you guys enjoying Saudara it? menikmati ini? Would you want to praise? Saudara mau memuji Tuhan? Do you want to worship? Saudara mau menyembah Tuhan? Sorry, too late. The worship team has left. Ya sorry ya, ternyata sudah terlambat. Mereka We'll sudah give turun. them a small break. Mari kita kasih istirahat sebentar buat tim We'll penyembahan. call them again. Nanti kita panggil lagi Give a mereka. big praise for the worship team. Ya kita beri Blessing.
Kita beri berkat yang besar buat tim Appreciation, penyembahannya. Kita beri appreciation. penghargaan, kita tepuk tangan buat mereka. Wow, wonderful. Ya, luar biasa We are saudara. going from glory to glory. Kita berangkat dari kemuliaan pada kemuliaan. I want you to know Saya mau saudara tahu, there is a shift in the atmosphere of heaven. ada pergantian, ada perubahan di atmosfer sorga. Something is happening in the realm of the spirit. Sesuatu sedang terjadi di dalam alam roh. Amen. Amin. I feel such a release in the atmosphere. Saya merasa ada suatu kelepasan di atmosfer Our ini. God is a good God. Allah kita Allah yang baik. How many of you were here yesterday? Berapa banyak yang hadir kemarin malam, saudara? Yesterday. Kemarin? Okay, God bless you. Put Ya, your Tuhan hands down. berkati, silakan turunkan tangan. How many of you came only today? Berapa banyak yang baru datang hari ini? Today? Tangannya. Yang Wow, baru let's hari clap ini. our hands Mari and kita welcome tepuk them. tangan buat mereka. We welcome you. Kami sambut saudara. How many of you came yesterday but did not come today? Berapa banyak saudara yang kemarin datang hari ini tidak datang? Okay, nobody. Nobody. Tidak ada. How many of you will come tomorrow, the last day? Berapa banyak dari saudara yang akan datang besok hari terakhir? Third day is a day of victory. Hari yang ketiga hari kemenangan. Third day is a day of deliverance, Hari freedom, ketiga miracle. hari kelepasan, hari mujizat. Third day is a day of resurrection. Hari kebangkitan hari ketiga. Amen. Amin. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. I want to go into the Word of God. Ya, saya mau masuk dalam firman Tuhan. The Gospel of John, Injil Yohanes chapter 5. pasal 5. Wow. Wonderful. Verse 3. Ayat 3, saudara. A great number of sick, blind, lame, paralyzed people were lying in the sidewalks. A man who was there for 38 years, when Jesus saw him, he asked him, "Do you want to become well?" The sick man said, "Sir, I have no one to put me into the well. When I'm trying to get into the water, someone goes." Jesus said, "Stand up, pick up your mat, and walk." Immediately the man was healed. He picked up the mat and started walking. That day was a Sabbath. Dan ya ayat 3, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit ya, orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Lalu kita lanjut lagi, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata dia, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Now, this is a passage in the Bible. Not only it talks about the healing of the man, there is a spiritual application. Nah saudara, ini pasal di Alkitab yang bukan hanya berbicara tentang kesembuhan orang itu, tetapi ada makna rohaninya di dalam situ. Theologians will say there are so many ways of interpretation. Para teolog, ahli teolog akan katakan ada begitu banyak penafsirannya. Now, many of you may think Tapi banyak dari saudara this is the mungkin story of healing. berpikir ini kisah kesembuhan. But for me, Tapi buat saya, I see it as a strategy for city taking. ini merupakan strategi untuk merebut kota. It talks about Jerusalem. Di situ bicara kota We Yerusalem. understand Jerusalem means church. Kita mengerti Yerusalem artinya gereja Tuhan. Now it says there were 5 porch. Dikatakan di Verse situ 2. ayat 2 ada 5 serambi. The pool is called Bethesda. Kolamnya disebut kolam Bethesda. Bethesda means sent. Itu artinya diutus, Sent. diutus. The apostles were sent. Rasul-rasul diutus. The disciples of Jesus were sent. Murid-murid Yesus diutus. And 5 porches. Dan Or 5 serambi, 5 pilar. in my
translation it says, Di dalam terjemahan saya dikatakan 5 walkways, 5 entrance. 5 jalan masuk ya, 5 pintu masuk serambi. If I interpret it, Kalau saya terjemahkan I ini, interpret it as 5-fold ministry. saya menafsirkannya sebagai pelayanan 5 jawatan. Now it talks about the church. Berbicara mengenai gereja Tuhan. There's a man for 38 years. Ada di situ orang 38 tahun. There is a message God is giving to this church. Ada pesan yang Tuhan berikan kepada gereja ini. This church is not only for the people in this locality. Gereja ini bukan hanya untuk orang-orang yang berada di lokal sini saja. This church is a church which brings revival to the old city. Gereja ini adalah gereja yang akan membawa kebangunan rohani kepada seluruh kota. Pastor, the Lord told me, Pak Pendeta, Tuhan beritahu saya, even yesterday, bahkan kemarin juga, God's going to use you Tuhan akan gunakan Bapak to bring unity in the body of Christ. untuk bawa kesatuan hati di dalam tubuh Kristus. Not only you, Bukan hanya Bapak God's going to saja, use the whole church. tapi Tuhan akan gunakan seluruh When gereja ini. this church begins to pray, Waktu gereja ini mulai berdoa, there is going to be a great unity and celebration and oneness in the city. akan ada kesatuan, ada perayaan kemanunggalan di dalam kota ini. So God is bringing a transformation in the city. Dan ya sebab itu Tuhan sedang membawa suatu transformasi di dalam kota ini. I know the word transformation is being used by many evangelists. Saya tahu kata transformasi digunakan oleh banyak penginjil. Transformation, as I told yesterday, Transformasi seperti yang saya katakan does kemarin. not come through visiting evangelists. Saudara, itu tidak datang melalui penginjil yang datang, pengunjung. Listen to this. Dengar ini saudara. When the Catholic Church Waktu gereja Katolik was following religion, mengikuti agama, God sent Martin Luther. Tuhan mengutus Martin Luther. He was a reformer. Dia seorang reformer. And he understood the word of God. Dan dia mengerti firman And he Tuhan. said, we are saved not by works, we are saved by grace. Dan Martin Luther katakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. That church said, you are a false prophet, you are a false preacher, and they persecuted him. Gereja Katolik katakan bahwa dia adalah nabi palsu, dia adalah pengkhotbah palsu, dan mereka menganiaya Martin Luther. I want to let you know, Saya mau saudara tahu, without persecution, there is no promotion. tanpa aniaya tidak ada promosi. Without opposition, there is no promotion. Tanpa pertentangan tidak ada promosi. Without carrying the cross, you cannot wear the crown. Tanpa memikul salib, saudara tidak dapat pakai mahkota. If you want to wear the crown, Kalau saudara ingin pakai you mahkota, must be ready to carry the saudara cross. harus siap pikul salibmu. Jesus said, take up the cross. Yesus katakan pikulah salib. But look at him. Tetapi lihat Tuhan Yesus, He didn't carry for so many days. dia tidak membawanya selama berhari-hari. Jesus carried the cross for only one day. Yesus memikul salib cuma 1 hari saja. Sometimes we think we must carry the cross the whole life. Kadang kita pikir sepanjang umur hidup harus bawa-bawa salib. No, Tidak, we just have to obey the Lord Jesus. kita cuma harus taati Tuhan Yesus. It is just a moment of decision. Hanya waktu penentuan keputusan If saja. you want a revolution, Kalau saudara ingin terjadinya revolusi, you must have a revelation. saudara harus ada revelasi The dulu. revelation from God brings a revelation on earth. Pewahyuan yang dari Tuhan itu membawa penyingkapan di bumi ini, saudara. Jesus said Tuhan Yesus katakan to Peter, kepada Petrus, flesh and blood has not revealed, bukan manusia yang mengatakan ini kepada but my kamu, Father has revealed. tetapi Bapakku yang menyatakannya. Jesus said, Tuhan Yesus katakan, you are Petros. engkaulah Petros. He looked at Peter. Dan dia melihat kepada Petrus. Many people think Jesus will build the church on Peter. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus membangun gereja atas dasar Petrus. Peter is not the first pope. Petrus bukanlah paus yang pertama. Peter is not the chief apostle. Petrus bukanlah kepala dari para rasul. God will not build his church on human tradition.
Tuhan tidak akan bangun gerejanya atas dasar tradisi manusia. God will not build his church on human ideology. Ya, Tuhan tidak akan membangun gerejanya atas ideologinya manusia. God will build his church on his word. Tuhan akan membangun gerejanya atas dasar firman-Nya. On his word. Atas firman-Nya. On his word. Atas firman-Nya. This earth was created by his word. Dunia ini diciptakan oleh firman-Nya. God will build the church by his word. Tuhan akan membangun gerejanya dengan firman-Nya. In the beginning was the word, Pada the word was with God, and the word was God. Pada mulanya ya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jesus is the word. Yesuslah sang firman. He is the revelation. Dialah wahyu itu. He is the revelation of the Father. Yesus adalah wahyu Bapa. He is the revelation of the Holy Spirit. Yesus adalah wahyunya Roh He is Kudus. the revelation of heaven. Yesus adalah wahyu sorga. So Jesus said, Jadi Yesus katakan, you are Petros. engkau Petros, You are Peter. engkau Petrus. Peter means pebble, Artinya batu kecil, slippery stone. batu licin, saudara. He said, Dan dia katakan, you are Petros. engkau Petrus. Look at my hand action. Coba lihat You tangan are saya. Petros. Engkau Petrus, But upon this Petra, tapi di atas Petra ini, upon this rock. di atas batu karang ini, Petra means huge mountain-sized Petra rock. itu artinya gunung batu segede gunung, saudara. Jesus will not build the church on Petros, but Petra. Tuhan Yesus tidak akan bangun gerejanya atas dasar Petrus, tetapi Petra. Listen to me. Dengar saya. God will not build his kingdom on man-made tradition. Tuhan tidak akan bangun kerajaannya di atas tradisi buatan manusia. Matthew 15:7 says, Matius 15 ayat 7 katakan, tradition makes God's word ineffective. tradisi membuat firman Tuhan jadi tidak efektif. Tradition cannot take us to heaven. Tradisi tidak bisa bawa kita masuk sorga. Most of the activities in the church is traditional. Kebanyakan aktivitas di gereja itu tradisional. But when the Holy Spirit comes, Tapi waktu Roh Kudus He datang, turns everything upside down. Dia menjungkir balikan semuanya. He comes suddenly. Dia datang dengan tiba-tiba. What looks like order Apa yang tadinya kelihatan keteraturan on earth di bumi is disorder in heaven. merupakan ketidakteraturan di I sorga. repeat it Saya again. ulangi lagi. What looks like order of service Apa yang kelihatannya ibadah yang teratur, is disorder in heaven. sebetulnya ketidakteraturan di sorga. What looks like disorder Apa yang kelihatannya tidak is the teratur, order of heaven. kadang itu adalah perintah sorga. So we should not follow human order. Jadi kita tidak harus ikut urutan perintah We must manusia. follow God's order. Kita harus ikut urutannya Tuhan. Now look at this. Nah, lihat ini saudara. Jesus told Peter, Tuhan Yesus beritahu Petrus, you are Peter, engkau Petrus, which means artinya Petros, Petrus, pebble, batu kecil, but on this rock. tapi atas batu karang ini. What is a rock? Apa itu karangnya? Upon this revelation. Atas pewahyuan ini. So if you want your life to be built, Jadi kalau saudara ingin hidup saudara dibangun, you have to get a revelation, fresh revelation from God. saudara harus dapat pewahyuan yang segar dari Tuhan. You need a fresh revelation of Jesus today. Saudara perlu pewahyuan segar dari Yesus hari ini. You cannot live in yesterday's revelation. Saudara tidak bisa hidup berdasarkan pewahyuan kemarin. You cannot eat yesterday's bread. Saudara tidak bisa makan roti kemarin. Yesterday's bread is expired. Roti kemarin sudah kadaluarsa, It is poison. sudah beracun. Do not live in old revelation. Jangan hidup atas dasar pewahyuan lama. God wants to give fresh revelation from heaven. Tuhan mau kasih pewahyuan segar dari sorga. How many of you want a fresh Berapa revelation banyak from ingin heaven? pewahyuan segar dari Say, sorga? Jesus, Katakan, Yesus, give me fresh revelation. beri aku wahyu yang segar. Give me new revelation. Berikan aku wahyu yang baru. I receive it, Lord. Aku terima Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, open my eyes buka mataku to see Jesus. untuk melihat Yesus. Say it. Katakan saudara. Say it. Jesus. Ucapkan, Yesus, Open my eyes buka mataku to see the Father. untuk memandang Bapa. Holy Spirit, Roh Kudus, open my eyes buka mataku to see Jesus. untuk memandang Yesus.
Father, Bapa, open my buka eyes mataku to see Jesus. untuk melihat Yesus. When you pray this prayer, Waktu saudara angkat doa ini, God will reveal himself. Tuhan akan singkapkan dirinya. Today I met a man. Hari ini saya bertemu dengan seorang pria. We were having lunch. Kita with sedang makan Sigit. siang dengan Pak Sigit. We went to a new place. Kita pergi ke suatu tempat baru. A man came. Lalu seorang pria datang. He was telling me Beliau kasih tahu saya, that he literally met an angel in his room. dia secara betul-betul, secara lahiriah bertemu malaikat di kamarnya. Pastor, Pak Pendeta, this one shocks me. yang ini mengejutkan saya. The people in Papua have lot of depth in the realm of the spirit. Ya, orang-orang di Papua banyak utang dengan alam roh. They have a deep revelation of God. Oh, bukan. Mereka punya kedalaman dalam roh. Mereka punya kedalaman akan pewahyuan Allah, saudara. Repeat again. Saya ulangi lagi. The people of Papua Saya ulangi lagi. Orang-orang di Papua have a rich deposit. memiliki deposit yang kaya. They have depth in the spirit. Mereka memiliki kedalaman di dalam roh. I mean, there is something special about this place. Jadi ada yang sesuatu yang istimewa tentang Papua ini. The moment I come to Papua, Begitu saya sampai di Papua, I see angels. saya melihat The malaikat-malaikat. angel talk to me. Malaikat bicara sama saya. I mean, in any other city, Di kota-kota lain, saudara, there is a thick barrier. ada halangan yang tebal. I have to pray through. Saya harus berdoa menembus. I have to break through Saya harus terobos to get to an angel. untuk dapat malaikat. In a church service, Di ibadah gereja, the way you people enjoy the worship, cara saudara menikmati penyembahan, it doesn't happen anywhere else. itu tempat lain tidak terjadi. But in Papua, Tapi di Papua, the presence of God is so strong. hadirat Tuhan begitu kuat. The presence of God is so Hadirat thick. Tuhan begitu tebal. You people are blessed people. Saudara adalah orang-orang diberkati. Ordinary people have angelic encounter. Tidak Ordinary banyak, people. ya tidak banyak orang mendapat perjumpaan malaikat, saudara. Ordinary people Orang biasa saja, have extraordinary God. ya punya Allah yang luar biasa. Say amen. Katakan amin. You may be ordinary, Saudara mungkin orang biasa, but you have an extraordinary God. tapi engkau punya Allah yang luar biasa. Say it, I may be ordinary. Katakan, aku mungkin orang biasa. Tap your neighbor Ya, tepuk sampingnya slowly. dengan pelan. You may be ordinary. Mungkin kamu orang biasa. You have an Kamu extraordinary punya God. Allah yang luar biasa. You have a big Kamu God punya Allah yang besar. living on the Hidup inside. di dalammu. You are not an ordinary Kamu person. bukan orang biasa. Say, I am not ordinary. Katakan, aku bukan orang biasa. I am not ordinary. Aku bukan orang biasa. I am special. Aku istimewa. I am special. Aku istimewa. I am special. Aku istimewa. I am a child of Aku God. anak Allah. I'm victorious. Aku penuh kemenangan. I am successful. Aku penuh sukses. Hallelujah. Haleluya. No fear. Tidak takut lagi. I am like the Lion of Aku Judah. seperti singa Yehuda. Hallelujah. Haleluya. I cannot even stand in this place. Saya bahkan gak kuat berdiri di tempat Feel ini. the presence of Saya God. merasa hadirat Tuhan. Just so strong. Begitu kuat, So saudara. strong. Begitu So kuat. strong. Begitu So kuat. strong. Begitu kuat. So strong. Begitu kuatnya. But Tapi you cannot keep the presence within the four walls. saudara tidak bisa simpan hadirat Tuhan di 4 tembok You gereja. must take the present to the government. Saudara. You must take the presence to the school, to the college, to every nook and corner of Papua. Saudara harus bawa hadirat Tuhan ke pemerintahan, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke sudut-sudut kota Papua, saudara. Hallelujah. Haleluya. By God's grace, Karena kemurahan Tuhan, not my choice, bukan karena pilihan pribadi by saya. His calling. Karena panggilan Tuhan. I'm a prophet. Saya seorang nabi. And as a prophet, Dan sebagai nabi, I don't come to meet believers. saya datang bukan untuk bertemu orang percaya I don't come to meet businessmen. atau bisnismen. I come to bring the change, the atmospheric change in the city. Saya datang untuk bawa keubahan atmosfer di satu kota. Wow. Are you listening to me? Saudara dengar saya? And Dan all you think about the devil, semua yang saudara pikir tadinya tentang iblis, it's not true. itu tidak benar. Because Karena the devil is defeated. iblis sudah dikalahkan. He doesn't rule Papua. Dia tidak memerintah Papua. Jesus rules Papua. Yesus memerintah Papua. And we are defeated. Dan dia telah dikalahkan. It's because of our mind. Nah, manusia kita kalah karena pikiran kita. Let me tell you the truth. Mari saya beritahu kebenarannya. The devil
does not control the city, he controls your mind. Iblis tidak kontrol kota, iblis kendalikan kontrol pikiran But kita. if your mind gets free because of the word of God, Tetapi kalau pikiran saudara dimerdekakan karena firman Tuhan, the Papua shall be free. Papua akan merdeka. If your mind is free, Kalau pikiran saudara merdeka, Papua is free. Papua bebas If your merdeka. mind is free, Kalau pikiran saudara bebas, Indonesia is free. Indonesia juga bebas. Hallelujah. Haleluya. For the first time in my life, Untuk pertama kali dalam hidup saya I come from India. datang dari India. We have 33 million gods. Ada 33 juta dewa di sana. So many gods. Begitu banyak dewa-dewa. My parents are Hindus. Orang tua saya Hindu. They were Hindus, Tadinya Hindu. became Christians. Jadi orang Kristen. And I was born as a Christian. Dan saya lahir jadi orang Kristen. That's why I have a Christian name. Itu sebabnya nama saya nama Kristen. But there is so much of demons. Tapi begitu banyak setan-setan, Millions saudara. of demons. Jutaan setan-setan. And the atmosphere is so thick. Dan atmosfernya begitu tebal. Listen to me. Dengar saya. Who bring the devil? Siapa yang bawa iblisnya? Our mind, Pikiran ourselves. kita, diri kita. If the devil must come, he must have permission from us. Kalau iblis mau datang, dia harus dikasih izin dulu dari kita. Matthew 18:18. Matius 18:18. Jesus told Peter, Yesus beritahu Petrus, what you prohibit, apa yang kau larang, what you lock apa yang kau kunci on earth di bumi, is locked in heaven. terkunci di surga. What you lock in heaven is Apa locked yang on kau earth. kunci di surga, terkunci di bumi. There are no demons in heaven. Tidak ada setan di surga. You don't have to allow any demons on earth. Saudara tidak harus izinkan setan manapun di bumi. Amen. Amin. You don't have to allow sickness. Saudara tidak harus izinkan No penyakit. poverty. Tidak ada kemiskinan. You can stop poverty. Saudara bisa hentikan kemiskinan. Papua can be saved in a day. Papua bisa diselamatkan dalam sehari. Indonesia can be saved in a day. Indonesia bisa diselamatkan dalam In a day, sehari. one moment. Dalam satu momen, satu hari. If your mind is connected with God, Kalau pikiran saudara terhubung dengan Tuhan, you need to upgrade your thinking. saudara perlu naikkan pola pikir saudara. You change your phone, Seperti mengubah handphone, you change your iPad, ubah iPad saudara, you change your clothes. ubah pakaian saudara. You want to have the latest fashion. Saudara ingin ganti dengan pakaian terbaru. In the same way, Sama juga. we must have the latest revelation. Kita juga harus bawahyuan yang terbaru kita You must dapat. have the latest calling. Saudara harus dapat panggilan yang terbaru. You must have the latest weapon of warfare. Saudara harus dapat senjata yang baru. I don't know how many of you understand what I'm Saya saying, tidak tahu seberapa saudara yang mengerti yang but saya I katakan. keep preaching Tapi saya terus beritakan. because there is power in my words. Karena ada kuasa dalam perkataan The saya. words are from heaven. Perkataan dari sorga. It is going into your heart. Sedang menancap masuk It di is hati going into saudara. your spirit. Masuk dalam roh saudara. It is raising a warrior on the inside of you. Sedang membangkitkan pahlawan di dalam hati saudara. Everyone who can hear my voice, Setiap saudara yang bisa dengar suara saya. the Holy Spirit is speaking to you. Roh Kudus sedang bicara kepada saudara. The word of God is breaking bondages. Firman Tuhan sedang memutuskan ikatan-ikatan. He sent His word Dia mengutus firman-Nya and healed them dan all. menyembuhkan semuanya. Tonight, Malam ini you can receive your saudara healing. bisa terima You can kesembuhanmu, receive your miracle. mujizatmu. You can receive your Kau breakthrough bisa terima terobosan hidupmu by listening to the word of dengan God. mendengar firman Tuhan. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, Peter, Petrus, I give you the keys aku beri kunci kepadamu. of the kingdom of heaven. Kunci kerajaan sorga. It not only belongs to Peter, Bukan hanya kepunyaan Petrus, it belongs to you. tapi kepunyaan engkau. You have the keys of heaven. Saudara punya kunci sorga. It is not in the hands of Peter, Bukan di tangan Petrus lagi. it's in the hands of every Di child of tangan God. setiap anak Tuhan. You can open the key. Saudara bisa buka kuncinya. What is the key? Apa kuncinya? Forgiveness is the key. Pengampunan kuncinya. You forgive the sins of Papua, Saudara mengampuni dosa Papua. God has forgiven the sins of Papua. Tuhan telah mengampuni dosa Papua. If you forgive the people, sinners, Kalau saudara mengampuni orang di luar sana pendosa, God has already forgiven. Tuhan sudah Now mengampuninya. listen to me. Nah, dengar saya. I was sitting and eating. Saya sedang duduk dan makan. I mean, we were just having steak. Kita cuma makan steak. All of a sudden, Tiba-tiba we see people coming with camera, video camera, photo camera, running.
Kita melihat orang-orang datang dengan video kamera, dengan foto yang dengan kamera berlari-lari, ramai orang. When I come to a city Nah, waktu saya datang ke satu kota as a prophet of God, sebagai nabi Allah, I have the word of God in my mouth. saya punya firman Tuhan di mulut saya. I would like to meet high officials, Saya ingin ketemu dengan pejabat tinggi, government officials, pejabat pemerintah, whoever I can meet, siapapun yang saya bisa temui. prophesy over them, Bernubuat atas speak mereka, blessing over them. ucapkan berkat atas Because mereka. they are not government servant, they are God's servant. Karena mereka bukan hamba pemerintah, tapi hamba Allah. Hello? Amin. Halo? They're God's servants. Mereka hamba Tuhan. But Tapi I am just an ordinary preacher from India. saya cuma pengkhotbah biasa dari India. I don't have influence. Saya tidak punya pengaruh. I don't have money to meet the governor. Saya tidak punya uang ya untuk bisa I'm not a bertemu businessman. gubernur. Saya bukan bisnismen. I'm not a Saya politician. bukan politikus. I'm just a prophet. Saya cuma nabi. But I cannot go and tell the governor, I'm a prophet, I want to meet you. Saya tidak bisa langsung muncul datang bilang gubernur, aku nabi ingin It doesn't bertemu. work. Ya, tidak bisa If I begitu. want an appointment with the mayor, I cannot get it. Kalau saya ingin bikin perjanjian sama wali kota, tidak bisa ketemu saudara. But I know somebody Tapi saya tahu seseorang, who can get the mayor to come and meet us. saya yang bisa membuat wali kota datang bertemu kita. If God wants me to meet the mayor, He will make the way to meet the mayor. Kalau Tuhan ingin saya bertemu dengan wali kota, Tuhan akan buka jalan untuk bisa bertemu wali kota. We were sitting and eating. Kami sedang duduk dan makan. All of a sudden, Tiba-tiba, who walks in? siapa yang jalan masuk ke The dalam? mayor of the city walks in. Wali kota ya Jayapura ya masuk ke dalam. I Saudara. am shocked. Saya kaget. We are all sitting. Kita semua duduk. He just waved and went Dia off. cuma melambai aja lalu lewat pergi. I'm saying, Saya bilang, oh, is that the mayor? itu wali kota ya? I like to take a selfie. Saya mau foto selfie sama beliau. Selfie with the mayor. Iya kan, selfie dengan dia. I can show people of India I met the mayor. Saya bisa tunjukkan rakyat di India, saya ketemu wali kota. But after some time, Tapi setelah beberapa we waktu, thought he left. kita pikir beliau sudah pulang. He came back. Dia balik lagi. We had a friend. Nah, ada teman kita di situ. The mayor knows the friend. Nah, wali kota kenal dengan teman kita. Says, hey, what are you Dia doing bilang, here? Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, this is Pandita from India. Lalu dia kenalkan, ini pendeta dari India. I shake hands. Saya jabat tangan. The mayor says, Lalu wali kotanya bilang, welcome to Papua. selamat datang di Papua. I ask him, Lalu saya tanya sama dia, sir, can I pray for you? Bapak boleh saya doakan Bapak? He said, yes. Dia bilang, iya He boleh. said, stop, everybody stop. Lalu stop, semua orang stop rombongannya. I pray. Lalu saya doakan. I prophesy. Saya bernubuat. So you are God's chosen man. Dikatakan bahwa engkau pilihan God Allah. has anointed you. Tuhan telah mengurapi engkau. God has put you here. Tuhan telah menempatkan engkau di Nobody sini. can shake you. Tidak ada yang bisa goncangkan engkau. God's favor is on you. Perkenanan Tuhan atasmu. He will remove the wrong people Dia out of your akan place. membuang orang-orang yang salah dari tempatmu. You are blessed. Engkau diberkati. I told him, Saya beritahu dia, sir, Pak, you don't have to go to America for healing. Bapak tidak perlu ke Amerika untuk cari kesembuhan. Jesus is here to heal you. Yesus di sini untuk sembuhkan Bapak. Jesus is here to heal you. Yesus di sini untuk sembuhkan Bapak. The moment I said it, Begitu saya bilang begitu, he was holding my hand. dia salaman sama saya. Press, take Ya photo. pres, ambil foto ya wartawan. Video, take video. Lalu video direkam. TV people, take Orang-orang video. TV ambil video begitu. I mean, they're taking, I'm trying to leave his hand. He's Saya not leaving my pengen hand. lepas tangannya, tapi dia malah pegang tangan saya. I'm looking at his Saya face. lihat wajahnya. I can see the glory of God. Saya lihat kemuliaan Tuhan di wajahnya. I don't know whether he's Christian or Muslim. Saya belum tahu itu orang Kristen apa orang I Muslim. never met him. Saya belum kenal dia. But he was smiling. Tapi dia tersenyum. He was hugging me. Dia memeluk saya. He was so happy. Dia begitu bahagia. He didn't want to leave. Dia tidak mau pergi malah. And he said, I want to meet you. Dan dia bilang, saya mau ketemu Bapak. Now listen to me. Dengar baik saudara. People want to get appointment with the mayor, Orang pengen bikin perjanjian sama wali kota. but this mayor says, Tapi ini wali kota bilang, I want an appointment with the prophet of God. saya mau bikin perjanjian sama Nabi Tuhan. Isn't our God good? Bukankah Tuhan kita baik? Amazing. Menakjubkan. Hallelujah. Haleluya. How great is our God? Betapa hebatnya Tuhan kita. I gave him a prophetic word. Saya beri dia kata nubuatan. Very confidential. Sangat rahasia ya Bapak. Secret. Rahasia. I cannot rahasia. tell you. Saya tidak bisa beritahu jemaat. Very powerful. Sangat dahsyat. It touched his heart. Menyentuh hatinya. I want you to come and Saya bilang, pray. saya mau besok Bapak Pray datang. my office. Doa di kantor Pray for saya. my government. Doa buat Pray for pemerintahan my saya. staff. Doa buat staf Pray for saya. all the people. Doa untuk semua orang. This man believes in prayer. Orang ini percaya kuasa doa. Now listen to this. Sekarang dengar ini saudara. John 5. Yohanes 5. I'm going to finish now. Saya akan selesai sekarang.
This man Orang ini, doesn't know Jesus. ya tadinya tidak kenal Yesus. He's lying in the pool. Dia berbaring di kolam. Jesus says, Yesus bilang, get up and walk. bangun dan berjalanlah. Yes. Ya, I'm waiting for an angel. aku menunggu malaikat. I'm waiting for an angel to Aku stir the menunggu pool. malaikat untuk goncangkan kolam itu. Anyone jumps immediately, Siapapun yang langsung loncat pertama, they get healed. langsung sembuh. But before I can go, Tapi sebelum saya mau masuk, others jump. orang lain sudah masuk They dulu. get healed. Mereka disembuhkan. So 38 years I'm waiting. Jadi 38 tahun aku menanti. Jesus said, Yesus bilang, this man orang ini did not know. tidak tahu. He doesn't have to wait for an angel of healing. He's got the healer himself standing in that place. Ya, tidak perlu menunggu malaikat penyembuh. Sang penyembuh itu berdiri di samping dia langsung. He doesn't know who Jesus Dia is. tidak kenal Yesus siapa. Never heard about Tidak him. pernah dengar tentang Yesus. But he heard his voice. Tapi dia dengar suaranya. Said, take your bed and walk. Dikatakan, angkatlah tilammu, berjalanlah. The word went into him, Kata itu masuk ke dalam dia, healed him. menyembuhkan He got dia. up and walked. Dia bangun dan Now berjalan. what is the meaning? Tapi artinya apa? Papua, Papua, you are waiting for some missionary to come, some prophet to come, some Pastor Benny Hinn to come to Papua engkau menanti misionaris Nabi, Pak Pendeta Benny Hinn datang ke Papua to bring healing. untuk bawa kesembuhan. You don't need Pastor Benny Hinn. Saudara tidak perlu Pendeta Benny You Hinn. don't need Reinhard Saudara Bonke. tidak perlu Reinhard You Bonke. don't need Billy Saudara Graham. tidak perlu Billy Graham. You need Jesus. Saudara perlu Yesus. You need Saudara Jesus. perlu Yesus. You don't have to wait for an angel. Saudara tidak perlu nunggu malaikat goncangan kolam. Jesus is in Papua to Yes. bring revival to Papua. Yesus ada di Papua untuk bawa kebangkitan di Papua. Revival will not come from America. Kebangkitan tidak datang dari Amerika. Revival will not come from Australia. Kebangkitan tidak dari It Australia. will not come from Africa. Tidak akan dari It will Afrika. not come from India. Tidak dari India. It will come from heaven. Datang dari sorga. Come on, clap hands Ayo if you beri believe tepuk that. tangan saudara. Clap your hands if you believe Tepuk that. tangan saudara. Say amen. Katakan amin. Let me ask you a question. Mari saya beri pertanyaan. Do you want the evangelist to come or do you want Jesus to come? Saudara ingin penginjil yang datang, apa Yesus sendiri yang datang? I didn't hear you. Tidak kedengaran. Did you say something? Saudara ngomong apa sih? Jesus, can you hear? Yesus bisa dengar mereka tidak? He says, I can. Tuhan bilang, aku nggak kedengaran. Say loudly, Ya, we dengan nyaring. want Jesus. Kami mau Yesus, katakan. Hallelujah. Haleluya. I want to tell you, Saya mau beritahu saudara, you don't have to pray for revival. saudara tidak perlu doa minta kebangkitan rohani. Revival is inside of you. Kebangunan rohani di dalam engkau. Revival is inside of Kebangunan you. rohani di dalam saudara. Kingdom of God is inside of you. Kerajaan Allah di dalam engkau. This man Nah, orang ini waited for 38 years menunggu 38 tahun for revival. untuk kebangunan terjadi. Do you want to wait for 38 Apa years? saudara mau menunggu selama itu juga? No. Tidak. How many of you say we want it now? Berapa banyak yang katakan kami mau We sekarang? want it now. Kami mau We sekarang. want it now. Kami mau sekarang. As I told yesterday, Seperti yang saya beritahu kemarin, revival kebangunan rohani will come akan datang through Papuans. melalui orang Papua. You know what? Saudara tahu? You know what God told me? Saudara tahu apa yang Tuhan Do you kasih want to tahu hear what God told me? saya? Saudara pengen tahu apa yang Tuhan bilang ke saya? This is going to surprise you. Ini akan mengejutkan saudara. Papua will not be blessed by Jakarta, Papua tidak akan diberkati oleh Jakarta, but Jakarta will be blessed by Papua. tapi Jakarta akan diberkati oleh Papua. This is what Jesus told me. Ini yang Yesus kasih tahu saya. Very soon, Dengan segera sekali, many top leaders from Papua banyak pemimpin atas dari Papua will sit in the parliament of Jakarta. akan duduk di parlemen Jakarta. And Papua Dan Papua will bring salvation to Indonesia. akan bawa keselamatan ke seluruh Indonesia. From Aceh Dari Aceh to Papua, sampai Papua, the flag of Jesus will fly. bendera Yesus akan dikibarkan. It's going to happen. Akan terjadi. It's going to happen. Akan terjadi. It's going to happen. Akan terjadi. Just 3 days back,
3 hari yang lalu, I went into the PNG border saya pergi ke perbatasan ya, PNG. where it says, Di situ dikatakan, welcome to PNG, selamat datang ke PNG, Papua New Guinea, Papua New Guinea. where Jesus is the Lord of this nation. Dikatakan Yesus Tuhan atas bangsa ini. That whole nation is dedicated for God. Seluruh bangsa itu diserahkan bagi Tuhan. Maybe it doesn't excite you. Mungkin itu saudara tidak kedengarannya seru buat I saudara. come from a Hindu country. Tapi saya datang dari negara Hindu. I go to a lot of Muslim countries. Saya pergi ke banyak negara Muslim juga. But this is the first time in my life Tapi ini pertama kali seumur hidup my feet touches a Christian soil. kaki saya menginjak tanah Kristen. A Christian country. Negara Kristen. 100% Christian country. 100% negara Kristen. When I stand there, Waktu saya berdiri di situ, I say to Lord Jesus, saya bilang kepada Tuhan Yesus, what you did in Papua, apa yang kau lakukan di Papua, do it in Indonesia. ya lakukan juga di Indonesia. What you did in PNG, Apa yang kau lakukan di PNG, do it in India. lakukan juga di India. India will become a Christian nation. India menjadi bangsa Kristen. Do it in Malaysia. Juga di Malaysia Do Tuhan. it in Saudi Arabia. Lakukan di Saudi Arabia. Do it in Dubai. Lakukan di Dubai. The whole world will see the glory of God. Seluruh dunia akan melihat kemuliaan Allah. How many of you want that happen? Berapa banyak yang mau itu terjadi? Stand up to your feet. Silakan bangkit berdiri The worship saudara. team, please. Tim worship, tim penyembahan, please. silakan. Oh, the presence of God. Oh, is so hadirat strong. Tuhan ada tempat Oh, ini. our God is a good Oh, God. Tuhan kita Tuhan Come on, yang lift baik. your hands to Mari heaven angkat tangan saudara and just worship ke God. sorga menyembah Oh, Tuhan. lift your hands and let your glory. Angkat tanganmu, beri kemuliaan buat Let your Tuhan. glory. Yo, biar kemuliaan Let your Tuhan. glory. Biar kemuliaanmu Tuhan. Thank you, Lord. D. Terima kasih. D. Yes, Lord. Lift your hands and worship Angkat God. tanganmu dan menyembah Come on, Dia. open your mouth and Mari pray. angkat suara. Hold your puji neighbor's Dia. hand. Yo, gandeng tangan Hold your sampingnya. neighbors. Don't be silent. Jangan diam saudara. Don't be Jangan silent. diam saudara. Angkat Be suara. violent. Jangan saudara harus gigih. Don't be silent. Jangan diam. Be violent. Saudara harus gigih. Pray in the Holy Ghost. Ya saudara berdoa dalam Roh Kudus. Rebahas shokobayam brenenene. Rebahas shureriande. Kira rabashuriandenene. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Bahasa. Sebab kau besar. The whole Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku berikan kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, berbuat ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, Everybody, ku Semuanya, saudara. agungkan namamu, lifting hands. Angkat tangan saudara. kemuliaan dan hormat.
Perbuatan ajaib tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Everyone lifting your hands to heaven. Semuanya angkat tangan ke sorga. Ku sembah, Ku sembah, Ku sembah. Oh, Ku sembah. Oh, for Thou, O Lord, art high above all the earth. For Thou art exalted far above all earth. Sebab Engkau lah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Lifting your hands, Kau ku sembah. Angkat tanganmu, Kau ku sembah Tuhan. Everyone, Kau ku sembah, oh Kau sembah, oh Tuhan. Everybody together. Semuanya sama-sama. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in Papua. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in Papua.
Father, this night, Bapa, malam ini glorify your name. muliakan namamu. Lift your hands and say, God, glorify your name. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, muliakan namamu. I want you to know, Saya mau saudara tahu, God does not want to visit Papua. Tuhan tidak ingin mengunjungi Papua. He wants to stay in Papua. Tuhan ingin menetap di Papua. He wants to stay in Papua. Dia ingin menetap di Papua. You don't have to give him a visit visa. Saudara tidak perlu memberi Tuhan visa kunjungan. He needs a residence visa. Dia perlu visa menetap di sini. He doesn't want to come on a Tuhan revival meeting. tidak mau datang di dalam KKR. He wants to keep revival here in Papua. Tuhan ingin tetap terus adakan revival di Papua From ini. glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. He doesn't come when the visiting preacher comes. Tuhan tidak datang waktu ada pengkhotbah tamu datang. Many people say revival meeting. Banyak orang bilang ibadah kebangunan rohani. It's a survival meeting. Sebetulnya ibadah bertahan hidup Revival saja. starts on Friday, Kebangunan rohaninya mulai Jumat, ends on Sunday. selesainya Minggu. They feel the anointing. Mereka rasakan They urapan, feel the presence. mereka rasakan hadirat. When the preacher goes, Waktu pengkhotbahnya pulang, everybody comes down. semuanya merosot And lagi. then they wait for another preacher. Lalu mereka tunggu pengkhotbah Then again lagi. they go up. Lalu mereka naik When the lagi. preacher goes, they come Waktu down. pengkhotbahnya pulang, mereka juga You lenyap. don't have to go up, down, up, down, up, down. Saudara tidak perlu naik turun, naik turun, naik turun That's lagi. not God's plan. Itu bukan rencana Tuhan. God wants you to go up, 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 up. Tuhan mau saudara naik, 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 naik. He wants to take you from glory to glory, Tuhan ingin bawa saudara dari kemuliaan pada kemuliaan. from victory to victory, Dari kemenangan pada kemenangan. from miracle to Dari miracle. mujizat pada mujizat. How many of you want that? Berapa banyak yang ingin itu How many saudara? of you want that? Berapa banyak yang mau itu Say, saudara? Lord. Katakan Tuhan, We want you to stay. kami mau engkau menetap. We don't want visitation culture. in Kami our tidak mind. mau ada budaya kunjungan saja. We want the habitation of God. Kami mau Tuhan menetap, habitasinya Tuhan. We want to dwell in the secret place of the Most High. Kami mau tinggal di tempat rahasianya Tuhan yang I maha see in tinggi. my spirit, Saya melihat dalam roh saya. if you change your thinking, Kalau engkau mengubah pola pikirmu, you will have a heavenly thinking. engkau akan memiliki pikiran You sorgawi. will think like a king. Engkau akan berpikir seperti You will raja. live like a king. Engkau akan hidup sebagai The king raja. will live here. Raja akan tinggal di The sini. king of kings will live in Raja Papua. segala raja tinggal di Papua. If you start living like the king, Kalau saudara mulai jalani hidup sebagaimana raja, if you start thinking like the kalau king, engkau berpikir seperti raja berpikir, put your hand on your head. taruh tangan di kepala saudara. Put your hand on your Taruh head. tangan di kepala And saudara. say, Jesus, Katakan, Yesus, take away my earthly thinking. buang jauh pikiran duniawiku. Take away my carnal thinking, Buang pikiran kedaginganku. my own thinking. Pikiran diriku sendiri. Let me think like a king. Biar aku berpikir seperti raja. I am not a slave. Aku bukan budak. I am a prince. Aku pangeran. I am a child of Aku God. anak I Allah. have the royal blood in my flowing in my body. Aku punya darah kerajaan mengalir di tubuhku. Change my thinking. Ubah pikiranku. The devil is my slave. Iblis budak aku. Money is my slave. Uang budak aku. Put your hand on your head. Taruh tangan di kepala saudara. Change my mind. Ubah pikiranku. Put your hand on your heart. Taruh tangan di hatimu. Change my heart. Ubah hatiku. Put your hand on your mouth. Taruh tangan di mulutmu saudara. Change my confession. Ubah pengakuan mulutku. Change my language. Ubah bahasaku. Let me talk like a king. Biar aku bicara Let seperti me raja. think like a king. Biar aku berpikir sebagai Let me raja. live like a king. Biar aku hidup sebagai God is raja. doing it right now. Tuhan sedang lakukan itu God is sekarang. doing it right Tuhan now. sedang kerjakan itu God is sekarang. doing it right Tuhan now. sedang kerjakan itu I see sekarang. the spirit of poverty Saya melihat broken. roh kemiskinan dihancurkan. I see the devil's power is broken. Kuasa iblis dihancurkan. I see the devil's power is Saya broken. melihat kuasa iblis dihancurkan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, Rabashina Mambra Kasuko. Oh, thank you, God. Kasih Tuhan. God is touching you, sister. Tuhan sedang menjamah engkau ibu.
God knows what you're going through Tuhan tahu apa yang kau lalui. and is giving you a breakthrough. Dan Tuhan memberikan engkau terobosan. He loves you. Tuhan mengasihimu. You will not see the enemy anymore. Engkau tidak akan memandang musuhmu lagi. The Egyptian whom you saw today, Orang Mesir yang kau saksikan you hari will not ini see again. tidak akan engkau pernah lihat lagi. You will not see Engkau again. tidak akan lihat lagi. You will not see again. Engkau tidak akan lihat mereka God lagi. is giving you victory. Tuhan memberikan kau kemenangan. Oh, we worship you, Jesus. Sembah Tuhan. Put your Yesus. eyes on Jesus. Arahkan pandanganmu pada Yesus. I know Saya tahu. the struggle you're going. Aku tahu pergumulan yang kau I know lalui. the family members who have threatened you. Ya, aku tahu anggota keluarga mengancam But engkau. God will honor you. Tapi Tuhan akan The menghormati same engkau. place where you are put to shame, Tempat di mana engkau dipermalukan, God will honor you. Tuhan akan menghormati God engkau. will lift you. Tuhan akan mengangkat Because you engkau. are His child. Karena engkau anaknya. And no devil can touch you. Tidak ada iblis yang bisa No menyentuh devil engkau. can touch you. Tidak ada iblis yang menyentuh engkau. Thank you. Thank you. Catch Terima kasih us. Tuhan. Thank you, Terima Holy Spirit. kasih Roh Kudus. Come over here. Yuk, mari Just kemari Ibu. enjoy the presence of God. Just enjoy the presence of God. Nikmati hadirat Tuhan. Jesus. Enjoy the presence Nikmati of hadirat God. Tuhan. Rema hashinenene ando boshuriande. Oh, we thank you, Jesus. Reba la mashira ramande. Oh, the presence of God is here. Hadirat Tuhan ada di sini. See. Cek, cek. You deserve the glory and the honor. Suara pujian, ku agungkan Jesus. namamu. Presence of God is in this Hadirat place. Tuhan ada di tempat ini. Soft. Lembut. Ku angkat suara Jesus. pujian. If you need a breakthrough in your life, Oh, saudara perlu terobosan dalam hidupmu. you need a touch of God in your life, Saudara perlu jamahan Tuhan dalam hidupmu. I want you to come in the front. Saya mau saudara maju ke depan. I want to pray for you. Saya mau doakan saudara. Come. Datanglah. Come and stand here. Di sini wanita, di sini pria. Sini pria, sini wanita. Wanita, pria. Pria, wanita. Lift your hands and worship God. Angkat tanganmu sembah Tuhan. It's time to receive a breakthrough. Ini waktunya terima terobosan. Perbuatanmu ajaib Jesus. seperti Engkau. Oh, Jesus. Tiada seperti Engkau. Bapa Besar. perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Oh, Jesus. Every eye closed. Setiap mata dipejamkan. There is no miracle in my hands. Tidak ada mujizat di tangan saya. There is no healing in my Tidak hands. ada kesembuhan di tangan saya. I am not the healer. Saya bukan sang penyembuh. Jesus is the healer. Yesuslah penyembuh itu He's going to heal you yang akan sembuhkan saudara. tonight. Malam ini He's anointing you. Dia mengurapi He's saudara. filling you with His power. Dia memenuhi engkau dengan kuasanya. You are not going to live a defeated life. Saudara tidak akan jalani jalan hidup You are kekalahan. going to crush Satan under your feet. Saudara akan hancurkan iblis di bawah Your kakimu. problem will be under your feet. Masalah di bawah kakimu. Satan is under your feet. Iblis di bawah kakimu. You'll receive power Engkau terima kuasa. when the Holy Spirit comes on Waktu you. Roh Kudus turun ke When the atasmu. Holy Spirit comes Waktu on Roh you. Kudus turun atasmu. The Holy Spirit comes on Roh you. Kudus turun atasmu. The power of God is touching you right Kuasa now. Tuhan menjamah engkau sekarang Fire of juga. God. Kuasa Tuhan. Fire of God. Kuasa Tuhan. The fire of God. Fire of Api God. Tuhan. Api Tuhan. Tuhan. Api Tuhan. Oh, 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 Jesus. Aku berserah. Aku berserah.
Ada Yesus Catch us. Kecernya penangkapnya tidak. Aku berserah. La la. Can you keep singing the song? Ya, terus nyanyikan lagu ini terus. Oh, the presence of God is in this place. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Oh, the presence of the Lord is in this Hadirat Tuhan ada di tempat ini, saudara. Oh, the presence of God. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Yesus Juru Jesus. Aku berserah. God is touching you. Tuhan menjamah engkau Jesus. dalam nama Yesus. Aku berserah. Fire! Aku berserah. Leave them down. Biar dia dibakar. Jesus. Jesus. Yesus Juru selamat. Aku berserah. Aku Jesus. Jesus. Aku berserah. Jesus. Pada Yesus Fire of God. Puji Tuhan. Biarin aja bari. The fire of God. aku berserah. Oh. Fire of God. Oh, there's a miracle. Miracle in your family. Miracle in your family. Miracle in your family. A fresh anointing. Elijah anointing. Deborah anointing. Breakthrough anointing. There's a sword in your hand. There's a sword. There's a sword. Fresh anointing. From the crown of the head, soles of the feet. Thank you for anointing them. Jesus. Oh, Aku berserah. Jesus, anoint her. Yes. Juru selamat. Jesus. Jesus. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Fire. 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 Somebody. Fire. Api. Fire. Fire. Fire of God. Pick him up. Pick him up. Pick him up. Angkat dia. Look at my eyes. Lihat matanya, lihat Look at matanya. my eyes. Lihat matanya, Pastor. Lihat matanya. Fire. 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 Healing. Let him go. It belongs to Jesus. Shira Basanda. Receive your miracle. Terima mujizat. Receive your miracle. Look at my eyes. Receive your miracle. Tes. Receive your miracle.
Jesus. Jesus. Fire! 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 Jesus. Bless. Fire of God. Jesus. Fire. Bring him on the stage. Bawa dia, bawa ke depan, bawa ke On depan. the stage. Bawa ke panggung, bawa ke mimbar. On the stage. Bawa ke mimbar. Way up. On the stage. Bawa ke panggung. On the stage. Bawa ke panggung. On the stage. Jesus. Look at me. Coba lihat, lihat. On the Ya, stage. naik. Jesus. Are these people new? Hope I'm not praying second time. New. This is a different. I have decided to follow Jesus. Yang sudah didoakan boleh kembali. Yang sudah dijamah, yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat. For Jesus. I have decided Ke tempat duduk. to follow Kalau tidak disuruh naik ke panggung, Jesus. No turning back. Bless the Lord. Aser coba. Di antara jemaat, di antara ini yang sudah didoakan, tolong bantu juga menjadi aser di depan. Look here. Look here. Naik ke panggung. Jesus loves you. You love Jesus. You forgive the people who hurt you. Amen. God's going to use you. You're going to have a great future. You're going to dance for Jesus. You're going to sing for Jesus. You've got a great future. Father, touch her. Fire! Jesus, touch her. Jesus. Api Tuhan. Fire of God. Jesus, touch this young girl. God's going to use you. God's going to use you. There's a fire. There's a fire that is burning. God's going to use you. Oh, we love you, Jesus. Fire! Fire! Fresh anointing. Fresh anointing. Fire! Jesus. 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 Touch them. Touch. Witchcraft is broken. Be healed. Sambhu. Sambhu. Thank you, Jesus. Fire of God. Speak in tongues. Speak in tongues. Bicara bahasa, roh bicara bahasa.
Everybody keep praying, keep praying. Fire. Ikut Yesus, keputusanku. Fire. Fire. Jesus. After prayer, back to your seat. Ya, After prayer, go back to your seat. setelah didoakan dijamah boleh duduk ke tempat. Jesus. Asar wanita tolong cepat ikuti di belakangnya. God anoint her. Anoint her. Anoint her. Fresh anointing. Prophetic anointing. Warrior anointing. Dancing anointing. Jesus. Jesus. Anoint these kids. Prophesy. Pick it up, pick it up. Pick it up. Do you give your life to Jesus? I'm going to use you. Look at my eyes. Fire! This child. Heal this child. God's going to use you. It's changing things for you. God's going to use you. Fire. Happy Tuhan. God bless these children, Lord. They're so precious. Berharga kamu. They are so precious. Use this mother. Jesus. Jesus. Fire. Jesus. 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 Fresh anointing. You're going to be a preacher. Kau akan menjadi pengkhotbah. God's going to use you. Gunakan kamu, Mighty woman of God. wanita perkasa, Raise an army. membagikan bala tentara buat Raise membagikan pasukan tentara. Jesus. 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 Double portion. Double portion. Lipat ganda. Jesus. 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 Bring this girl. Bring the girl here. Yang sudah boleh Jesus. kembali ke tempat. God is doing a new thing. Perkara baru buat kamu. God will do a new thing for you. Kita akan lakukan perkara baru buat kamu. Don't give up. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Jesus. This one. Look at my eyes. Take a deep breath. Take a deep breath. Breathe in the healing. The pain is leaving you now. You will see a miracle. There's a miracle power flowing. Be healed. Be healed. Sampai selamanya. Jesus. Jesus. Saya God's going to use you. Fire. sampai selama-lamanya. Fire of God. Saya God will do a miracle. No more bad dreams. No more snakes. Only angels. Jesus loves you. You're free. Free. Let go.
Go. Go. Fire. Fire. Leave it out. Leave it out. Saya mau iringi Go. Yesus sampai selama-lamanya. Come out. Come out. Spit it out. Spit it out. Spit it. Ya, keluarkan. Bring tissue. God's going to use these children. Fresh. God has heard your prayer. Tuhan sudah mendengar. God has heard your prayer. Tuhan sudah mendengar doamu. Sampai selama-lamanya. Jesus. God's going to use you. Fire. Sampai selama-lamanya. Fire. Fire. There's a miracle in your family. There's a miracle in your family. Careful. Miracles. 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 Dancing. Dancing. Jesus. Saya mau iringi Yesus Fire. sampai selama-lamanya. Stand up, my friend. Meskipun saya Bring him here. susah Bring him here. menderita dalam dunia, Bring him here. Bring them here. saya Look here. mau Look here. iringi Look Coba here. lihat, coba lihat. Softly. Look Kamu here. lihat, God lihat, setting you lihat free. Pak Pendeta. Coba lihat Look Pak here. Pendeta, lihat Pak Pendeta. You say, Jesus, Katakan Yesus, katakan Yesus. Jesus, set me free. Ayo. Fire. Fire. Leave him now. Ayo biarin Just aja leave him di bawah, biarin aja di bawah, biarin. Leave him now. Biarin Bring, dia di bawah. bring Ayo. those three people. Ayo yang tiganya kemari. Keep silakan. playing. Keep Ayo, playing. terus main, terus main, terus Keep main. playing. Terus God's going to main. use you. Tuhan akan gunakan kamu. God's going to use you. Tuhan brother. akan gunakan engkau. Come here. Coba datang kemari. Lift your hands. Coba angkat tangan saudara. Look at my eyes. Coba lihat matanya. Jesus. Come here. Bring him here. Ayo bawa kemari, bawa kemari. Lift your hands. Angkat tanganmu. There's a healing anointing. Ada urapan kesembuhan. Evangelist anointing. Urapan penginjilan. Miracle anointing. Urapan You're mujizat. going to the villages. Kau akan ke You're going to the kampung-kampung. islands. Kau ke pulau-pulau. What? Ruth, pick him up. Ayo angkat, angkat, Pick angkat. him up. Angkat, Pick him up. angkat dia. Api. 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 Jesus. Jesus. You are. the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are Jesus. You are Jesus. King of kings, Lord of lords. Fire of God. You are Jesus. Fire! 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 You are Fire! Jesus. Fire! You are Jesus. Anoint them, Lord. King of kings, Lord of lords. I worship Jesus. you. Lift your hands, everybody. Angkat tanganmu saudara. You are Jesus. Lift your hands. Angkat tanganmu You saudara. are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus. You are going to use you as a prophetess. Tuhan akan gunakan Jesus. kamu jadi nabi ya. You are Jesus. I worship Come on, clap your hands. Ayo angkat Jesus. tanganmu pada Yesus. Jesus. Leave them. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Biarin aja It's nggak okay, apa-apa. it's okay. Kalau mau baring nggak apa-apa. Come here, brother. Ayo Bapak mari. Come here. You are Jesus. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Api Tuhan. Api. You are Jesus.
Spirit of God. Api Tuhan. God's going to use you. Tuhan akan gunakan God's engkau. going to use you. Tuhan akan pakai engkau. Fire. Api. God's going to use you. Tuhan akan pakai engkau. God's going to use you. Tuhan akan gunakan engkau. Lord, that healer. Stand up everybody. Berdiri semuanya. Lift your Mari berdiri. hands. Angkat tanganmu. Receive the healing. Terima kesembuhan. Call your wife. Call your wife. Ibu Gembala. Ibu Gembala. Ibu, ya. We want to pray for you very specially. Kami mau berdoa untuk Pak Gembala. God knows the pain Tuhan tahu deritamu. you paid to see the revival. Engkau sudah bayar harga untuk melihat kebangunan rohani. You're going to see greater revival. Engkau akan lihat kebangunan yang lebih besar lagi. It's not yet began. Belum mulai bahkan. It's in your spirit. Sudah di dalam rohmu. It's in your womb. Sudah di rahimmu. You went through so much criticism. Engkau melewati begitu banyak kritikan. God says, Tuhan bilang, I will build your church again. aku akan bangun gerejamu lagi. The glory of the later church Kemuliaan gereja yang will be kemudian greater than the glory of the former church. lebih besar daripada gereja yang mula-mula. I will rebuild. Aku akan singkapkan. I will rebuild. Aku akan singkapkan. I will rebuild with my glory. Aku akan membangun kembali dengan kemuliaanku. Haggai 2:9. Hagai 2 ayat 9. God is filtering. Tuhan sedang Filtering. memfilter. It's okay. Ya, Leave biarin them, nggak apa-apa. leave them, Biarin leave aja. them. Biarin aja nggak apa-apa. Move. Ya, Leave them. biarin aja nggak apa-apa. God's filtering. Tuhan sedang memfilter, menyaring, Removing the wrong people. membuang orang-orang yang salah. People who do not stand with you with your vision. Tuhan orang yang tidak berdiri satu visi dengan engkau. He's raising a Gideon's army. Tuhan sedang membangkitkan pasukan Gideon. 22,000 people started with Gideon. 22.000 Only 300 remained. dari ribuan itu cuma 300 yang God is tersisa. raising pasukan Gideon. 300 strong Tuhan men. sedang membangkitkan 300 God pasukan is kuat. raising 300 Tuhan strong sedang membangkitkan men 300 orang who kuat. will fight the battles of the Akan Lord. bertempur dalam pertempuran Tuhan. 300 people. 300 orang. 300. 300 prajurit. Bring victory from God. Bawa kemenangan dari Tuhan. The Lord telling you, Tuhan katakan kepadamu, you're going to be a kingmaker. engkau akan menjadi pencetak raja. King making anointing. Ya, urapan cetak raja-raja. You will appoint the governors. Engkau akan menunjuk You'll gubernur. appoint the mayors. Engkau akan menunjuk You'll appoint the bupati, presidents. bahkan presiden. You will appoint. Engkau akan menunjuk. You will appoint. Engkau akan menunjuk. There's an apostolic mantle. Ada jubah kerasulan. Apostolic mantle. Jubah kerasulan atasmu. Prophetic mantle. Jubah profetik. The Lord says, Tuhan katakan, my son, putraku, I'm going to use you to bring unity. aku akan gunakan engkau bawa kesatuan hati. Not only in Papua, Bukan cuma di Papua, but even in other towns and villages. bahkan di kota-kota kampung-kampung Even in lainnya. Makassar. Bahkan di Makassar. Even in Ambon. Bahkan di Ambon. Even in remote places. Bahkan di tempat-tempat terpencil. Even in Aceh. Bahkan di Aceh. Even in Jakarta. Bahkan di Jakarta. Even in Bahkan Surabaya. di Surabaya. I am taking from here Aku membawa engkau dari sini. a wave of revival. Membawa gelombang kebangunan rohani. Wave of revival. Gelombang kebangunan rohani. Get ready, my son. Bersiap-siaplah anakku. There is going to be rain. Akan ada hujan. There's going to be rain. Akan ada hujan. Abundance of rain. Abundance of rain. Hujan yang banyak. I can hear the sound of rain. Saya bisa mendengar suara Sound of hujan. the harvest. Suara tuayan It's coming. sedang datang. God's light is on your church. God's light is on your church. Terang Tuhan ada di atas It's going gerejamu. to be a new beginning. Akan menjadi awal yang baru. It's going to be a new beginning. Menjadi awal yang baru bagimu. A new beginning. Awal yang baru. A new beginning. Awal yang baru. A new beginning. Awal yang baru. Stretch your hands, people, Ulurkan tangan on this saudara great man of God and his kepada wife. hamba Tuhan besar ini. May the hand of God be upon them. Kiranya tangan Tuhan ada atas mereka. May he have a transfer of wealth Kiranya dia dapat transfer kekayaan like a itu Daniel seperti Daniel who was in the government office, yang ada di pemerintahan. ruled 127 Memerintah nations, 127 bangsa. president. Presiden. God used him in the marketplace, Tuhan gunakan dia di marketplace. even in the government. Bahkan di You pemerintahan. are the Daniel of this generation. Engkau adalah Daniel generasi You are the ini. Joseph of this Engkau adalah generation. Yusuf generasi You ini. are a Joseph of this Engkau adalah generation. Yusuf di You're bangsa going to ini. rule, Engkau akan memerintah. and the wealth will be transferred in your hands. Dan kekayaan akan ditransferkan ke tanganmu. It's just a new beginning, my son. Ini baru awal yang baru anakku. You'll plant churches
mission bases in the nations of this world. Engkau akan merintis gereja-gereja, pusat-pusat misi di bangsa-bangsa negeri Nations, dunia my ini. son. Nations. Di bangsa-bangsa anakku. Nations. Bangsa-bangsa. Nations. Bangsa-bangsa. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup lagi. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup kembali. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup kembali. My name will be exalted through you. Namaku akan dimuliakan melalui engkau. I see you having your own TV station, Saya melihat engkau TV punya station, stasiun TV sendiri. satellite, Satelit in the internet, di internet. podcast, Ya, web podcast. streaming. Ya, streaming This web. will be a revival center. Ini akan menjadi pusat kebangunan Papua will be a rohani. revival center. Papua jadi pusat Healing kebangunan, center. pusat kesembuhan, Miracle center. pusat mujizat All over the di world. seluruh dunia. All over the Di world. seluruh dunia. People will come and see the glory of God. Orang-orang akan datang melihat kuasa My kemuliaan son. Tuhan. Anakku, My son, anakku, my daughter, putriku. all these days you are working. Selama sejauh ini engkau You're bekerja. working hard. Kau bekerja keras. From now, Dari sekarang, I will be working. aku yang bekerja. You will be watching. Engkau yang menonton. I will be working. Aku yang bekerja. Money will be your slave. Uang menjadi budakmu. Business will be your slave. Bisnis jadi budakmu. Businessmen will work with you. Orang bisnismen akan bekerja padamu. Kings and princes will come to you. Raja-raja, ratu-ratu akan datang padamu. Father, anoint him, Lord. Tuhan urapi dia. Urapi dia. Rivers for the nations. Rivers for the nations. Thank you, Jesus. A prophetic anointing. Prophetic anointing. Urapan profetik. Jesus. You are the Lord that healeth. God is touching you. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Jesus. Mighty intercessors. Pendoa syafaat yang luar biasa. Mighty intercessors. Fire of God. Api Tuhan. Careful. Careful. Kecernya langsung. Careful. Ya. Jesus. Mighty woman of God. Wanita perkasa God is giving you thousands of children. Mentoring. Birthing a generation. Birthing a generation. Melahirkan sebuah generasi. Birthing a generation. Thank you, God. Come here, sister. Lift your hands. A prophetic generation. Prophetic generation. Nations in your womb. Bangsa-bangsa di rahimmu. Iya boleh turun. Nations. Bapak boleh turun. Nations. Bangsa-bangsa. Albums. Studios. Studio-studio. Nations. Bangsa-bangsa. Magazines. Majalah-majalah. Children. Again, I see Anak-anak. children. Saya lagi lihat Thousands of anak-anak. children. Ribuan anak-anak. You will have your training Kau center. akan punya training center. Prophetic school. Sekolah profetik. Apostolic school. Sekolah apostolik. Worship school. Sekolah worship. Training musicians. Melatih Will pemusik. go to the world. Kau pergi ke dunia. 1,000 voice choir. Ribuan paduan suara. Thousands of worshippers. Ribuan penyembah. Angelic ministry. Pelayanan malaikat. Thank you. Come here. Jesus. Jesus. You are Jesus. Lift your hands. Angkat tangan saudara. King of kings, Lord of lords, I worship you. One more time. Sekali lagi. Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, you are Jesus, you are Jesus, Jesus, oh, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, I worship you. 1 minute. 1 menit. Tomorrow is going to be a very special day. Besok hari yang sangat istimewa saudara. Day after tomorrow we are leaving. Besok lusanya kami pergi dari sini. Tomorrow is going to be double portion. Besok lipat ganda. New wine Anggur baru. will be a greater anointing Lebih besar urapannya than today. dari hari ini.
Don't bring yourself. Jangan bawa diri sendiri Bring saja. 5 people at least. Bawa 5 orang paling Bring sedikit. your friends. Bawa Bring the teman-temanmu. people from the hospital. Bawa orang-orang di rumah sakit. Bring your friends. Bawa teman-temanmu. Bring your relatives. Bawa This is saudara-saudaramu. a golden opportunity for a harvest of souls. Ini kesempatan emas tuaian jiwa-jiwa. But I believe, Pastor, Tapi saya percaya Pak Gembala, I will come back again to saya Papua. akan kembali lagi ke We will Papua. have a great crusade. Kita akan bikin KKR yang We luar will reach the biasa. young people. Kita akan menjangkau anak muda. Jesus will be lifted up. Yesus akan ditinggikan. Do you want me to come back? Saudara mau saya balik lagi enggak? Start praying. Mulai berdoa, Start saudara. praying. Mulai Start berdoa. praying. Mulai berdoa. Haleluya. Haleluya. Dan kita terus berdoa dan kita terus menabur untuk Tuhan. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman yang luar biasa lawatan Tuhan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberi dan yang belum memberi tadi dan juga mau memberikan yang terbaik. Semua persembahan kita akan serahkan kepada hambanya untuk menopang pelayanan sebagai persembahan kasih kita. Karena itu mari kita yang mau memberi sekali lagi atau yang belum memberi, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami Tuhan, itu Tuhan telah sediakan bagi kami, itu Tuhan telah berikan kepada kami. Jadilah Tuhan seturut kehendak-Mu, jadilah Bapa di sorga seperti di bumi Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang menyatakan, Engkau juga yang akan melaksanakannya Bapa. Kami terima Tuhan segala perkataan-Mu, kami terima segala firman-Mu, kami terima semua dengan ucapan syukur. Dan biarlah itu Bapa terjadi. Dan kami mau melangkah seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kini Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk hamba-Mu. Pakai dia terus Tuhan, di mana saja dia berada. Untuk membawa suara kenabian, di mana-mana tempat dia berada Tuhan. Pakai dahsyat. Dan Bapa tempat di mana dia berdiri Tuhan, di situ kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati umat-Mu, hamba-Mu, yang juga akan memberi Tuhan. Melipatkan Bapa, segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.